चेयर करता हूँ ICC गुजरात स्टेट काउंसिल को, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ICC की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर द कंट्री, फाउंडेड इन 1925। तो उसी के वजह से हम ये सेंटिनरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। December 15 तो ये सेंटिनरी सेलिब्रेशन हमने कोलकाता में लॉन्च किया, जहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट थे इंफोसिस के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर नारायण मूर्ति। ICC founded in 1925 by doyens of industries or captains of industries of those times, stalwarts like Mr. G.D. Mulla. And since then ICC has always advocated voiced industries concern. They have handled it smallest to the largest industry to see that they grow. When we say 1925, of course it is the pre-independence era, the British colonial era, and British colonial era had their own challenges which are quite different from today. But even during those times, the thought was how could local businessmen be channelized in right way, how the government policies post-independence would be supportive and conducive for the economy of the India to grow after independence. So founded with such a noble thought, and it has worked diligently for past 100 years, serving the country. I think it will be really proper to say that ICC has played a very powerful role in the economy of the current country in the current times. Headed by Mr. Abdullah Jindal, who is the president of ICC, and unfortunately he is not with us today. He had to just leave for some urgent meeting in New Delhi. So today we had a very long and exciting day where we were able to meet senior government functionaries and dignitaries. We had meeting with Honorable Cabinet Minister for Industries, Government of Gujarat, Mr. Balwantsi Rajput, where the interactions were not only business but how industry and society at large could work in a cohesive manner, how upskilling could be done in the state of Gujarat, how reforms could be built. So it becomes a two-way process. It's not that government doing the work, it's industry, government together partnering to create a conducive atmosphere for the industry, creating a database, because today's time is all about data. And if he was very ardent enough to say that during his early days as a businessman, when he went to US, they had 15-20 years of plan. So why not we have data that where chamber could work with closely with the government, academia, and we create a database where industry, small scale micro industries know what to do in future, उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, क्या प्रोडक्ट्स नहीं आने वाली है, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है। तो इसके लिए चेंबर्स, गवर्नमेंट, एकेडेमिया सब साथ में आएंगे, तभी उसमें से कुछ हल निकल सकता है। एक अच्छा डेटाबेस AI एल्गोरिदम बेस बना सकते हैं। तो वी हैव अश्योर्ड द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दैट ICC will definitely support the state in this and will partner the state and create this database. We also had meeting with KCS Power and Energy Minister S.J. Heather, where deliberations were put on the energy position in Gujarat today. We are the largest in wind farm generation. We are second in the solar. So cumulatively we are either first or second, and that is the strength of Gujarat of being in renewable energy, which is in line with Honorable Prime Minister's vision of being carbon neutral and by 2070. Then we also met Principal Secretary Industries and Mines, Mrs. Mamta ji, and lot of deliberation happened on the industry scenario in the country, global scenario, the geopolitical factors currently affecting the industry, and how industry in Gujarat and India are progressing. So that also was quite an exchange of ideas, quite discussions were made on the policies and expectations of industries from the government. That was also deliberated very well. We are happy to say that government was very welcoming. They took all the suggestions which we requested them. The meetings were quite conducive at the end of the day, and after that we had an interact with the President ICC, Mr. Jindal. We had an interaction with few leading startups of Gujarat. I think I would say that was one of the Dr. Singh would be one of the better part of highlights of the day. I mean, it was so surprising that we have startups in Gujarat जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अलग-अलग फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, and they are creating a mark of their own. IHub में हमने visit किया था. IHub basically is a nodal agency for the startup ecosystem in the state of Gujarat, promoted by the government of Gujarat.
and along with the CEO, Mr. Hiranmay Mahanta, we interacted with the startups. Mr. President also had an opportunity to one-to-one interact with few startups like we here, where the company is working in the field of bone conduction devices. Post that, he also shared his idea and encouraged the startups to rightly maneuver in the further directions. He assured his support in the startups which were related to industry, because he represents Jindal Stainless Limited as a managing director. So he also expressed he welcomed the startups to that group where he could handle them. He could try to use as much as technologies what they have developed in his businesses, so that by that he could empower the startups. ICC also entered into a letter of intent with iHub, where we'll promote the startups which are incubated at iHub to the pan-India level and global level, because we have 15 chapters in Gujarat, we have 4 state councils, we have presence in 25 countries, so definitely it becomes an interest for startups to get an opportunity to interact with industry globally. At the same time, ICC will also get an access to the startups where we can do a matchmaking between the industry and the startups, so that prototyping, which is one of the biggest challenges and the hurdles for startups, could be addressed. Following this today, now we have an interaction with Mr. Devdutt Patnaik, a mycologist, speaker, author, writer. He doesn't need an introduction though. Mr. Patnaik, welcome to Ahmedabad. I'm sure that the today's topic, which is Shubh Labh Model of Business, is going to be quite a learning for everyone present here today. We have around 100 plus attendants here who will be interviewing you. So let's say the counter duties on that. So all those are very specific and detailed things which we have worked with the Ministry of Finance. But overall, you look at consumption, investments in infrastructure, focus on let's say farmers, women, youngsters, MSMEs, because they are the ones who are going to drive the growth. So our broad agenda includes focus on all these. And any future recommendation to the government regarding trade deficit? See, trade deficit is also something which you see the situations and the numbers have drastically improved in last 3 years. So that journey has to continue. Secondly, India's export competitiveness, there are factors which contribute to it. It can be logistics cost, it can be human resource cost, it can be cost of product, raw materials, it can be the cost of compliance, and it is also the capacity which industry has to develop. So all these are ongoing, because ultimately the product has to be competitive. Any country will import from us only if the quality and the cost are in line with the competition. So those efforts are already going on. So along with the celebrations, any paperwork will be there for the policy papers? Absolutely, plenty, because we plan to make policy notes on all the key sectors of economy, including how the businesses can be more competitive globally. Also focus on SMEs, startups, how at the farm level you can add more value. Also focus on Buy Indian, but that does not mean that we decouple with the world. So you have to engage with the world, but still you should focus on making things which you can make within India. यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं. अगर भारत के सामने ये मुद्दा आता है तो आईसीसी कॉमर्स 15મી ડિસેમ્બરે લોન્ચ કર્યું સેન્ટિનરી યર 1925 માં ફાઉન્ડ થયેલું આઈસીસી જે કોલકાતામાં એ વખતે હેડક્વાર્ટર્ડ હતું અંદર ધ રિક્વેસ્ટ ગાઈડન્સ સજેશન્સ ઓફ ફાધર ઓફ ધ નેશન મહાત્મા ગાંધી એમણે જીડી બિરલા સાહેબને એક રિક્વેસ્ટ કરી હતી ને કે બહુ બધા ચેમ્બર્સ કામ કરી રહ્યા છે બ્રિટિશ એરામાં કોલોનિયલ બિઝનેસ માટે, પણ આપણા લોકલ બિઝનેસને સપોર્ટ કરવા માટે કોઈ ચેમ્બર નથી. અને જ્યારે ફ્રીડમની વાત આવશે ત્યારે જો ઇન્ડસ્ટ્રી એને સપોર્ટ નહીં હોય તો કદાચ એ ભાંગી પડશે. તો એ હેતુથી 1925માં આઈસીસીનું ફોર્મેશન થયું હતું. ત્યાર પછી આઈસીસીની આ 100 વર્ષની જર્નીમાં ઘણા
નોંધપાત્ર અને રેકગ્નાઇઝ પ્રેસિડેન્ટ્સ આવ્યા. હાલના પ્રેસિડેન્ટ મિસ્ટર અભ્યુદય જિંદાલ, જે જિંદાલ સ્ટેનલેસ લિમિટેડના એમડી છે, એ આખો દિવસ આજે ગુજરાતમાં જ હતા. અનફોર્ચ્યુનેટલી એમને અર્જન્ટ મિટિંગ દિલ્હીમાં આવીને એમને હમણાં થોડી વાર પહેલાં નીકળવું પડ્યું છે, એટલે હાજર નથી રહી શકતા. પણ એ ઉપરાંત આઈસીસીની ટોટલ દેશમાં 15 બ્રાન્ચીસ છે, 4 સ્ટેટ કાઉન્સિલ્સ છે, જેમાંનું ગુજરાત કાઉન્સિલ એક છે. 25 કન્ટ્રીઝમાં રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ થકી અમારી પ્રેઝન્સ છે, જેથી અમે ઇન્ડસ્ટ્રીનો વોઇસ બનીએ છીએ બધા દેશમાં. કોઈ પણ ઉદ્યોગકાર જે અહીંયાથી એક સ્પેસિફિક દેશમાં જાય છે તેને ત્યાં જે પણ સપોર્ટ સિસ્ટમ જોઈતી હોય, વેધર બ્યુરોક્રેટિક, ગવર્મેન્ટ કે લોકલ બિઝનેસીસની, એ અમે પૂરી પાડીએ છીએ. તો તે થકી ઇન્ડસ્ટ્રીને છેલ્લા 100 વર્ષમાં જ્યારે જરૂર પડી છે, કેમ કે ચેલેન્જીસ પ્રી ઇન્ડિપેન્ડન્સ જુદી હતી, પોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ જુદી આવી ને અત્યારની જુદી છે, પણ દરેક ફેઝમાં ઇન્ડસ્ટ્રીને સાથે રાખી અને સરકારને ઇન્ડસ્ટ્રીના વોઇસને સાચી વાચા આપી છે. અને એ જ રીતે જ્યારે કોઈ પણ નેચરલ કેલેમિટી આવી ત્યારે પણ આઈસીસી આગળ આવી અને સમાજને સપોર્ટ કર્યો છે. મેઇન ફોકસ શું રહેશે સર? ગુજરાતને શું ફાયદો થશે અને મેઇન ફોકસ શું રહેશે? ગુજરાત કાઉન્સિલ અમે છેલ્લા 6 મહિના પહેલા હું ચેરપર્સન તરીકે ગુજરાતનો અપોઇન્ટ થયો, અને તેથી અમે એના પછી વી સ્ટાર્ટેડ ફોર્મેટિંગ કે ગુજરાતમાંથી આઈસીસી કઈ રીતે વધારે પ્રસરી શકે, કઈ રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીના ઇશ્યુઝ સેન્ટ્રલ લેવલે આઈસીસી લઈ શકે. તો એમાં ઘણા એવા મુદ્દા છે કે જે સ્ટેટ લેવલે રિઝોલ્યુશન આવે છે, પણ અને અમુક મુદ્દા એવા છે કે જેને સેન્ટરમાં સપોર્ટની જરૂર છે. એવા મુદ્દા અમે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ લીડરશિપ સાથે લઈએ છીએ. તે ઉપરાંત નવી પોલિસીઝ જે આવતી હોય છે તેમાં પણ આઈસીસીનું ઘણું ફાળો હોય છે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ સાથે ઇન્ટરેક્ટિવ રહેતા હોઈએ છીએ. પોલિસી ફોર્મ થાય એના પછી સરકાર પાસે જઈએ એના કરતાં થતાં પહેલાં જો આપણે સાચી સલાહ સાથે અક્રોસ ધ ટેબલ બેસીને એક સારો નિચોડ લાવી શકીએ તો એનાથી ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ ફાયદો થાય અને દેશનો પણ ગ્રોથ થાય. સર, ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને એમએસએમઈમાં શું તમે આગળ ફોકસ કરવા માંગો? જો કોઈ પણ ગ્રોથ કન્ટ્રીનો કરવાનો હોય તો એ એમએસએમઈને સાઈડમાં રાખીને નહીં થાય. અને ઇન્ડિયા એ એમએસએમઈ ડ્રીવન કન્ટ્રી છે. આપણને મેક્સિમમ એમ્પ્લોયમેન્ટ એમએસએમઈ આપે છે, જીડીપીમાં પણ એનો ફાળો હાઈએસ્ટ છે. તો ગવર્મેન્ટ અને ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું પણ એ જ વિઝન છે કે નાના ઉદ્યોગકારોને સપોર્ટ કરો અને તેથી જોબ સીકર્સ એ જોબ ક્રિએટર્સ બને. એનાથી શું થાય કે લોકલ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થશે, લોકલાઇઝ થશે. જેમ મેં આપને પહેલાં પણ કીધું કે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટનો હેતુ ખાલી પ્રોડક્ટને ગ્લોબલી લઈ જવાનો નથી, પણ ત્યાંના લોકલ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ કરવાનો છે કે સુરતનો માણસ હોય એને અમદાવાદમાં જોબ કરવા ના આવવું પડે, પણ એને રાઈટ પ્રકારની જોબ જો સુરતમાં જ મળશે તો એ એના ફેમિલી સાથે રહી શકશે, એનું કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ નીચું આવશે, સેવિંગ્સ વધશે અને પર કેપિટા દેશનું જેમ વધે છે પર કેપિટા ઇન્કમ ઓફ પર્સન પણ વધી શકશે, સેવિંગ્સ વધી શકશે.